Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evening everyone. Waalaikumsalam, Miss. Okay. Alright. Okay. So tonight we are going to continue on with tutorial chapter 10. So tutorial chapter 10 comprises of 5 hours tutorial, non-face-to-face dengan face-to-face, covering all 10.1 until 10.5. Okay, 10.1 sampai 10.5. So chapter 10 is carboxylic acid and its derivative. Okay, so kita buat from the start. So give the IUPAC names for the following carboxylic acid. Okay, so for A, can I know what is the parent chain? How many carbons that make up the parent chain? Six. 6 carbon, only 6. Six je ke? Awak kata awak 6 ambil daripada sini daripada cyclic structure Okay, itu adalah parent, awak kata tu parent chain, carbon chain. Tapi what about this carbon? This carbon that hold the carboxyl group, kita tak kira ke? Kita kira tak? Carbon yang kat sini kita kira tak? Yes. Yes. So macam mana? Kita nak letak apa ni? Cyclohexanoic acid ke? How do you write IUPAC names for carboxylic acid consisting of cyclic structure kalau ada ring? Sama tak macam aliphatic carboxylic acid? Beza. Beza, dia macam mana? Tadi kawan nak cakap betul, yang paling besar adalah 6 sebab karbon yang sebelah ni kita terasing. Tapi bila nak bubuh nama, awak kena letak macam mana? Macam kita buat aldehyde dulu, kita akan letak something else untuk emphasize the functional group. Functional group kalau yang ada, kalau aldehyde kita letak carbaldehyde, right? Kalau ring. Cyclo. Okay. But the cyclo belongs to the parent chain. The carboxylic acid tu macam mana kita nak sebut? Kalau aldehyde kita panggil carbaldehyde. Kalau acid Carboxylic acid. Yes, carboxylic acid. Dia simply ambil terus je. Dia macam case, dia lain sikit dia macam case aldehyde sikit. Aldehyde, kita keepkan alkene. Your alkene here, the cycloalkene. And then simply put carboxylic acid kat belakang. Walaupun dia directly attached to the cyclic structure. So the name of this compound should be? Cyclohexane carboxylic acid. Cyclohexane carboxylic acid. Okay. Cyclohexane carboxylic acid. Right. What about B? How many carbons altogether including the carboxyl group? Here we have, kalau dari COH kita ada berapa? Ada 2. 2, okay lagi. Macam mana ni? Boleh tak kita dapat terus? Dia COOH ada 2, lepas tu dia ada CH. Lepas tu dia ada CH4, macam mana ni? Dia beritahu saya. Kita nampak tak kalau macam ni? Kawan nak buka dia? Buka. Okay, so kalau kita nak buka dia, awak buka dia, awak letak CH sebab C. Oh, sekejap. Kita ada C, kita ada H. Okay, lepas tu kita ada dekat carbon ni yang sama ada
COOH. Ni pun ada COOH, is it? Okey tak? Dah cukup belum carbon dia? Belum kan? Lepas tu sebelah tu kita ada CH2 sampai 4. CH2, 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 CH2 and then we have CH3. Betul tak structure kita ni? Cuba check, betul tak structure yang kita keluarkan ni? Betul. Okay, betul. So macam mana kita nak letak dia, siapa jadi parent dia? Macam mana kita nak buat IUPAC name dia? Are we going to take the longest carbon chain without considering COOH and COOH? Have to consider the COOH. Yes. Can I know the longest carbon chain that have the two COOH groups? Apa longest carbon chain kita ada? 6. 6. Apa first priority tu? Kita first priority kita kena check ada COOH group kan? Yes. Sekarang you ada tak COOH group? Ada. Ada. Okay, COOH mesti duduk dekat hujung, right? Betul. Now from the structural formula given from the questions, from the condensed structure, once kita keluarkan dia dalam bentuk yang besar sikit, macam condensed tapi kita expansekan sikit, kita nampak COOH dekat hujung kanan dan hujung kiri. Your parent chain tak boleh terputus. Sekarang kalau kita ambil hujung kanan dengan hujung kiri, dia terputus. Macam mana kita nak bagi dia orang sambung jadi parent? Ada berapa karbon paling panjang yang kita boleh buat? Untuk ada COOH, yes, ada 3 sahaja. Jadi the longest carbon chain should be, kalau 3 karbon, Propanoic acid. propanoic acid kalau 1 COOH. Sekarang kita ada 2 COOH. Kalau 2 COOH kena letak Di. Kena letak nombor tak? Nombor nak letak tak? 1, 3 ke tak payah? Tak payah. Tak payah. Okay. So kita dah secure propane dioic acid indicates the longest carbon chain. Consists of 2 carboxyl group. And then means the rest will be the prefix. So how many carbon that makes up your prefix? Five. Ada 5. Jadi kalau 5 carbon jadi alkyl group, kita panggil dia apa? Pentyl. Pentyl. Do we need to put carbon locations of the pentyl, or is that only one possibility for the pentyl to be located? Only one possibility. Yes, only one. Bila tak ada pilihan lain, awak simply tulis pentyl sahaja, tak perlu letak 2 pentyl. Okay? Okay. Okay, right. So dapat. So nama dia pentyl propane dioic acid. This is for B. Kalau tak sure dia bagi structure macam tu, keluarkan dulu. Bagi dia nampak dulu bonding. Okay, for C pula. Always prioritize carboxyl group because the highest priority goes to carboxyl group. So, you have 1 carboxyl group on the right. Okay, so you have 1 carboxyl group on the right. Maksudnya awak akan ambil yang aromatic structure or aliphatic structure? Aliphatic. Aliphatic. How many carbons that make up the longest carbon chain? 8. 8. At carbon number 6, we have benzene as substituent. Can I know the name of the substituents? Phenyl. Phenyl. So the name of this compound should be? 6-phenyl octanoic acid. Yes, 6-phenyl octanoic acid. Okay, good. And then for D we have these carboxyl group again.
Okay, and then the condensed structure of carbon 5, ada 5 carbons, lepas tu 6 dan 7. So altogether kita ada 7 carbon lah. 5, 6, 7, 8 lah, 8. But then in your parent chain, you also have another important functional group which is carbon-carbon double bond. So kita ada 2. Who's got higher priority? COOH or carbon-carbon double bond? COOH. Okay, so kalau COOH comprises of how many carbon tadi? 8 kan? 5, 6, 7, 8. So kalau 8 suppose octanoic acid juga. Tapi at carbon number berapa yang kita ada double bond? At carbon number berapa kita ada double bond? Ni structure kita. 7. 7. Okay, sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dekat carbon number 7 ni kita ada double bond. Kat sini kita ada double bond OH. Okay. So, kat sini ada 7. 7 ni, so nama dia akan jadi, kita tak ada prefix lain kan? Kita hanya ada carbon-carbon double bond. So, macam mana nama compound kita ni? 7. Apa nama dia? 7 heptanoic acid. Yes, 7 octanoic acid. Sebab octene. Octanoic acid. Good. Okay, for E pula. E we have this okay, this one. Kita masuk sikit. Nama dia akan ada 6 trans. This one is cis or trans? Cis. Okay, how many carbon? 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nama dia? This is carbon number 6. So, the name should be cis. 6 octanoic acid. Yes, cis 6 octanoic acid. Right. Okay, habis untuk structure non-face to face. Okay, and then you're given the name of your compound. You need to draw the structural formula. Okay, for A we have 2-hydroxy 2-phenyl ethanoic acid. So you should start from siapa dulu? Kalau kita lukis ni. Phenyl. Phenyl start terus. Bukan kita start Ethanoic dari acid. ethanoic acid dulu, okay? So ethanoic acid dulu. Kita buat 2 carbon. 1, 2. Okay, lepas tu tunjuk. Satu ni adalah COOH. Okay, lepas tu on our second carbon, we have 2-hydroxy. Another one we have phenyl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. Okay, lepas tu maksudnya satu lagi adalah H. Okay. This is your 2-hydroxy 2-phenyl ethanoic acid because the number starts from here. 1, 2. Okay. Lagi last one untuk yang ni kita ada B 2-chlorobutane dioic acid. Bila ada dioic acid maksudnya you have how many carboxyl group in your compound? 2. So 1, 2, 3, 4, double bond O, OH, H, double bond O, and then butane. Okay, so carbon number 2 tak kisah mana, saya letak sini Cl, means lagi satu adalah CH. Yang ni pula CH berapa? 2. Okay, good. Right, itu adalah 2-chlorobutane dioic acid. Okay. So next one, face-to-face question, still on structure. Give the IUPAC name for the following carboxylic acid and its derivative. Okay, so we have this condensed CH2O5. Okay, lepas tu kita ada satu sini 6 and 7. So longest gonna be apa? Kalau 7? Heptanoic acid. Heptanoic acid. Okay, good.
So simply heptanoic acid je lah. Sebab ada 7 dan dia tak ada pun double bond, heptanoic acid. Okay, B pula. Okay, B, now this, just now dalam non-face to face we have cyclic structure but not necessarily aromatic structure. So we have a way to name the IUPAC nomenclature for carboxylic acid and its derivative. But this time we have aromatic carboxylic acid. So bila ada aromatic carboxylic acid, boleh tak kita gunakan nama yang kita pernah buat common name dekat dalam chapter 6 before this? Sebelum ni kita pernah jumpa benzin kan, boleh tak kita ambil balik nama tu? Can? Can, okay. So apa nama IUPAC dia ni? Kita panggil dia benzoic acid. Yes, benzoic acid. Okay, tapi kalau ikutkan dia punya IUPAC yang betul-betulnya, tapi benzoic acid dia terima sebab dia memang commercial. Kalau ikut yang IUPAC dia, nama dia betulnya apa? Benzene. Benzin ke? Dia dah jadi ni? Oh, benzin. Oh, nak cakap benzin carboxylic acid Ya. Okay. Benzin carboxylic acid pun boleh. Carboxylic acid. Satu lagi. Phenyl ethanoic acid. Okay. Sebab satu karbon. Okay. And for number 3, number yang bawah ni, kita nak buat structure pula. So we have lah sama cis 6-octanoic acid. Buatlah dulu cis sebab kita kena tengok atas bawah kan. Cis, kita letak atas ni H. And then let's say we have CH3. Tak kisah pun nak letak CH2, CH3 pun tak ada masalah. Tapi sebab dia nak 6. So dekat carbon number 6. So dekat carbon number 6 kita ada cis-octanoic acid. What about auto hydroxybenzoic acid? Auto dekat position nombor berapa? 1 and 2. 1 and 2. Okay, 1 and 2. The number 1 should locate hydroxy or carboxyl group. The carbon number 1 should locate carboxyl group or hydroxyl group. Carboxyl. Carboxyl. Okay, so bila cakap benzoic acid, kita tahu dia adalah aromatic ring with this carboxylic acid. Okay, tapi bila dia kata auto, this gonna be carbon number 1. Ikutlah number 2 nak naik atas ke nak bawah. Let's say letak kat bawah. 1, 2 means this one is OH. This is your auto hydroxybenzoic acid or 1,2 hydroxybenzoic acid. Okay. So habislah untuk face-to-face question. Now kita moving on to the non-face-to-face second hour. So for second hour, we're going to cover for physical properties. So we have learned physical properties so many times already. Okay, kita ada 3 je basically. Nanti masuk chapter 11 baru ada yang keempat. 3 tu physical properties of boiling point, solubility and also acidity. Okay, so untuk question first one, the questions wants you to arrange the following compounds in order of increasing boiling point. Okay, bila sebut increasing boiling point, kita nak check intermolecular forces. Okay, increasing means to the right, increase boiling point. Maksudnya makin kuat dia punya intermolecular forces. So you're given butanal. Butanal is an aldehyde or ketone? Aldehyde. Aldehyde with how many carbons? 4. 4. Okay, so aldehyde with 4 carbons. What's in the butanal? Kita ada apa dalam butanal? Do we have London forces? Dipole.
Yes, we have both London forces and dipole-dipole for butanol. What about butanoic acid? They also got 4 carbons. What's in the butanoic acid? The intermolecular forces? Hydrogen bond. Hydrogen bond, London Dipole-dipole. forces, dipole-dipole, is it? Yes. Okay, what about pentane? How many carbons altogether? 5. 5 carbons. Okay, 5 carbon, but then pentane got functional group or not? No. No, no functional group, tapi dia boleh tak buat intermolecular forces? Boleh. Boleh, only London forces. Okay, what about 1-butanol? So 1-butanol got 4 carbon as well. And in the 1-butanol, we also have hydrogen bond, London forces, and dipole-dipole, is it? Okay. The more intermolecular forces you have, the more stable the forces between them. Okay, jadi siapa yang paling banyak yang akan duduk belah kanan? Jadi sekarang ni siapa yang paling tinggi dia punya bonding point? Kita ada butanoic acid dengan butanol got hydrogen bond. Who's got the highest bonding point? Butanoic Butanoic acid. acid. Butanoic acid. Butanoic acid is the highest bonding point, followed by 1 butanol. Butanol. okay, 1-butanol lagi, Butanol. Butanol. Pentane. butanol lagi dengan pentane. Okay, how are you going to explain about this? This arrangement. Plan ni, macam mana kita nak explain? Macam mana kita nak start? Bagi saya point. Pentane has the lowest boiling point Okay, pentane has the lowest bonding point due to London forces. lepas tu due to That forms between their molecules. okay, London for the lowest BP due to London forces, due to only London forces, due to London forces formed is the weakest kan? Yep. Yes. The weakest intermolecular forces. Weakest intermolecular forces yang mana saya guna short form tu awak kita penuh. Okay, kita tak ada cerita banyak dekat pentane ni kan, patutnya kita kena cerita juga the energy needed to overcome the forces, yang tu kita simpan untuk yang banyak sikit point. Okay, betul, sebab dia ada London forces sahaja. Lagi? Lepas pentane, By kita cerita butanol. butanol. Okay, so kalau kita cerita butanol, butanol has Dipole-dipole forces. dipole forces between them. Dipole forces between them. Therefore, nak bagi tahu tak dia kuat lagi daripada London forces? Yes. Okay. Which is stronger than London forces. London forces. Hence, kena relate boiling point. Boiling point, hence, its boiling point is higher than siapa? Yes, higher than pentane. Okay, lagi? Dah cerita 2 dah? What about the other 2? Ada tak persamaan between these two? 1-butanol dengan 1-butanoic acid tadi? Ada. Okay, so cuba cakap sikit dia punya persamaan.
Sebab tadi at least kita cakap pentane paling rendah, butanol lagi tinggi. So sekarang kita nak tinggal butanol dengan butanoic acid, siapa yang lebih tinggi pada siapa. So mula bagi tahulah dia orang ni ada persamaan dulu. Cakap apa? Both butanoic acid and one butanol Yes, has hydrogen bond. Okay, both butanoic acid and one butanol can form hydrogen bond. Okay. Lagi? Siapa yang lagi tinggi? Butanoic acid has the highest boiling point because it exists as stable dimers. Okay, butanoic acid has the highest boiling point due to the presence of stable dimers through hydrogen bond that are arranged. Kita tak tahu macam mana rupa dimers. They are arranged closely packed. Lepas tu kalau dia closely packed, apa yang membuatkan dia punya boiling point tinggi? Kita tak cerita lagi kan? Dia kata, apa kita nak cakap? Hence, therefore, higher energy required to overcome the strong hydrogen bond. Okay? Kita cakap yang butanoic acid tu dengan butanol ada hydrogen bond, tapi butanoic acid paling tinggi boiling point dia sebab dia punya hydrogen bond tu lagi kuat due to stable dimers yang terbentuk daripada hydrogen bond yang terhasil rapat-rapat. Okay? Itu sahaja untuk explanation sini. Okay tak? Macam ni je lah nanti kalau awak ada banyak-banyak compound, apa tahu awak merge sekali. Still on non-face-to-face question, we have this trend in terms of solubility pula. So solubility, descending order in water. So explain your answer when you are given butanoic acid, methanoic acid and hexanoic acid. Okay, bila kita cakap solubility, you want to look at the intermolecular forces formed between the molecules. Molecules given here, we have A, B and C down here with this polar solvent of water. Okay. So awak tengok sekarang ni kita ada semua carboxylic acid. Carboxylic acid boleh tak in general dissolve in water? Can sebab diorang ada carboxyl group, right? Carboxyl group ada OH, yes, maksudnya dia boleh buat hydrogen bond. Okay. Tetapi what matters now is the hydrophobic parts. Okay, the hydrophobic parts is selain daripada COOH parts tu. So butanoic acid got 4 carbons. Okay, bila dia got 4 carbons, means kita akan ada 4 carbon yang mix up bukan 4 lah, 3 yang belah sana tu, mix up the hydrophobic area. Kalau methanoic acid kita hanya ada 1 carbon, means ada hydrogen je sebelah dia. Hexanoic acid got 6 carbons. Okay, in boiling point, we will favor bigger size. But in solubility, it will be the opposite. Dia akan favor smaller or bigger size to be the most soluble. Smaller size. The smaller size. Jadi to the right kita nak buat descending order. Jadi yang paling kiri kita akan letak siapa? Who's got the highest solubility? C. C? B. B. Methanoic acid. Okay, so methanoic acid lagi soluble daripada Butanoic acid. Butanoic acid followed by Hexanoic acid. okay, hexanoic acid. Okay, macam mana kita nak explain dia pula? Kalau solubility ni dia sangat senang. Dia hanya ikut
Yelah, kalau dengan water obviously boleh buat arrangement lah, more or less. Okay, more or less depends pada surface area awak. Surface yang hanya akan buat arrangement hanyalah part yang hydrophilic area yang ada OH. Tapi kalau yang tak ada OH, kita panggil dia hydrophobic area. So kita somehow kena mention about the size of the surface, the hydrophobic surface. Okay, jadi kita nak cakap macam mana? Methanoic acid is the most soluble kan? Is the most soluble in water. Jangan lupa. Jangan kata most soluble je. Is most soluble in water. It has apa tadi kita cakap? It has the smallest hydrophobic area kan? Yes. Yeah. So smallest hydrophobic area, jadi more hydrogen bond can be formed. Okay, dia macam tu je, dia simple je lah. Butanoic acid pula beritahu. Sebab dia sikit kan, dia tak ada benda nak cakap, so kena cerita semua. Butanoic acid is less soluble methanoic acid because its hydrophobic area consists of 4 carbon is bigger. Sambunglah siap-siap. Followed by, siapa lagi kita tak cakap? Hexanoic acid. Hexanoic acid with 6 carbon. Boleh tu, asalkan awak cerita. Okay, dia jangan tinggal. Alright, habislah untuk yang soalan physical properties. Okay, untuk physical properties face to face pun ada sikit lagi. Okay, arrange the following compounds in order of decreasing acidity. Dia minta awak susun compound ni ikut acidity yang makin kurang. So acidity, kita recall balik, acidity ni apa maksud dia? Keasidan. Keasidan. Okay, bila sebut keasidan, what comes to your mind? Keasidan. Hydrogen ion. Hydrogen ion untuk apa? Dibuat apa? Oxidize in water. Apa dia? Apa water? Saya? Oxidize. Apa tak dengar? Sorry. Oh, dia nak buat reaction dengan water ke? Dia nak dissociate in water macam tu? Yes. Okay. So, soalan ni disuruh arrange je, saya tak nak arrange je sebab kita tak buat lagi soalan tu acidity. Saya nak kita explain juga. Okay, so arrange the following compound in order of decreasing acidity. Bila cakap acidity, dia mesti ada H plus tu satu. Maksudnya aim kita nak release H plus. Dari mana? From OH. Okay, OH ni adalah the O dengan H lah. Okay, dia belum ion lagi. Dia orang masih pada compound. So you have, for A, you have phenol. How do we draw phenol? Phenol ada apa? Benzene ring. Benzene ring. And then we have OH. OH directly attached to it. So this is your phenol. What about your 1,3-propane-diol? How many carbons altogether? 3. 3. 1, 2, 3. On carbon number 1 and 3, you have OH. OH. You have OH. Means kat sini awak ada CH2. Ni ada CH2. Ni ada CH2. Okay. So, here ada OH. H akan ambil kat sini. Ini pun ada OH akan ambil kat sini. Okay, lagi. Propane dioic acid. Berapa carbon? 3 juga. So, ada COOH. COOH. Lepas tu yang tengah ni akan jadi CH2. Okay, ada tak OH? Ada kan? Okay. Last one, propanoic acid ada 3 carbon juga. Tapi 3 carbon kita just ada satu je COOH dia. Yang lain tu CH2, CH3. Okay, got COOH as well. Okay, jadi sekarang ni kita nak tengok acidity increases or decreases tu nak tengok apa?
we know strength of acid depends on the ability to remove H+, right? Right. Okay, bila kita nak remove H+ daripada OH tu, apa yang awak kena tengok is the group attached to it, whether they will influence the O- ion to be formed or not. Okay, kita try untuk reducekan the strength between O dengan H. Okay, the weaker the OH bond, the easier will it be for the hydrogen to be released. Okay, sekarang ni daripada phenol, you will form phenoxide ion. Attached to the phenoxide ion, you have this benzene ring. In your benzene ring, you have carbon-carbon double bond alternates between one another. Bila awak ada extra electrons comes from O minus, awak ada double bond yang boleh gerakkan dia punya electrons. Apa yang kita akan buat dalam ni? Apa yang group ni akan buat? Adakah dia akan keep on giving electrons to the O, or they will attract electrons towards the benzene? Attract. Okay, dia akan attract electrons towards the benzene. In other words, kita akan cakap dia apa yang kita cakap? Withdraw lah. Saya tulis sini dia withdraw electron. This group will withdraw electrons. Okay, what about the other compound? 1,3-propene-diol. So 1,3-propene-diol, you have OH dengan OH. Okay. So sekarang ni kita tengok dia ada dua OH. Sekarang ni acidity, satu senang nak keluar ke tak, and satu lagi banyak ke tak yang dia ada. Okay. So sekarang awak ada OH dengan OH. Jadi group yang tengah ni lah siapa yang hold dia. So, kita ada group ni. So group ni dia adalah alkyl group. Dia tak ada double bond. Dia hanya ada single bond. So dia somehow akan donate or withdraw electrons to the towards oxygen. Dia nak donate ke dia nak withdraw? Donate. Dia akan Donate. donate. Okay. What about carboxylic acid? Carboxylic acid with 2 carboxyl group. Okay, kalau nak bagi nampak, dekat carboxylic acid ni kita ada C double bond O. Nak bagi nampak lagi lah Allah. Bila nampak macam ni, barulah awak akan tahu benda apa yang kita nak cakap. Okay. Now, the electrons yang akan terkumpul adalah dekat O ni nanti bila dia releasekan H. Okay. So, our aim is to reduce the electrons on the oxygen negative. So, kita tengok group sebelah dia. Kita ada group ni, C double bond O, right? Bila kita ada extra elektron, sama macam case phenol tadi, kita ada double bond dekat sebelah dia. Apa yang group ni akan buat? Akan withdraw ke arah dia ataupun bagi ke arah O? Withdraw. Dia akan withdraw. Okay, so kita tahu dia akan withdraw. Okay, last one, dia pun sama juga. Ni pun akan withdraw lah. Tapi dia hanya ada satu saja. Okay, so apa maksud withdraw, apa maksud donate ni? By withdrawing electrons away from the oxygen negative, tak kisahlah alkoxide ion ke, carboxylic ion ke ataupun phenoxide ion. Kalau withdraw, kita akan stabilize. Bila kita stabilizekan dia, hydrogen easy. Easy to release hydrogen. Easy je. Stable maksudnya weak OH lah, saya baca ni, weak OH. Bila weak OH senang lah. Kalau yang ni destabilize. Bila dia destabilize, dia punya OH weak ke strong? Strong. Strong OH. Sama lah juga yang withdraw sana pun. Okay, sekarang ni kita tengok pula. Since kita tahu yang destabilize means strong OH, H senang ke susah kita nak remove kalau strong bond between O dengan H? Susah. Susah. Maksudnya this acidity gonna be the lowest or the highest? Lowest. Lowest. Okay, kalau ikutkan lah. Okay, tapi kita tak boleh percaya juga. Kita tengok juga dulu. Kalau ikutkan kita kata oh dia lah sebab dia hanya ada ni sahaja. Tapi jangan percaya juga sebab sekarang ni dia ada 2 OH. So awak kena hati-hati juga Hati-hati. Okay, lepas tu lepas tu kita ada apa? Yes. Untuk case yang withdraw yang ada double bond ni, kita akan relatekan dia kepada terms resonance. Okay. Resonance. So resonance in phenol, in phenoxide ion,
happen between oxygen and benzene ring, right? And benzene. Betul tak? Dia akan masuk ke arah benzene kan? Betul. Okay. Kalau yang carboxylic ion, resonance dia antara siapa? Resonance between oxygen and oxygen, right? Yang ni dengan yang ni. O nak ke O. You still remember? Yes. Kalau tak remember saya ingatkan dia macam ni. C, kan sini ada O, kan kita nanti buat O macam tu kan. Double bond O. Okay. Nanti dia boleh gerak ke sini, dia boleh pecahkan. Sebab itulah dia katanya daripada O ke O. Dia kuat dengan kuat, lama sikit duduk sana. Okay, so kita tahu antara phenoxide and carboxylic ion, who's got greater resonance effect? Between O and C ke O and O? Resonance effect siapa yang lagi kuat? Phenoxide ion ataupun carboxylic ion? O and O. O and O, okay. So sekarang kita tahu dah lah. The lowest acidity goes to diol tadi, betul tak? Diol. Okay. Lepas tu followed by phenoxide ion. Tadi saya kata suruh hati-hati tengok juga yang dia punya OH. Okey, betul OH dia ada 2. Tapi sekarang ni grup tengah tu tetap akan memberi kepada both O. So somehow dia akan try untuk destabilize juga. While for phenoxide ion kat sini, dia akan tarik dan bawa keliling ni lama sikit walaupun dia ada satu OH saja. Okay. Sebab itulah dia punya acidity lagi tinggi daripada 1,3-propane diol. And then resonance effect between oxygen and benzene ring is lower than that of oxygen and oxygen. Okay, so sebab itulah carboxylic ion akan jadi lagi tinggi. Tapi antara dua ni yang kurang tinggi is the one with only one carboxyl group followed by 2 carboxyl group. Okay, so kita boleh susun yang nak susun macam mana? Who's got the highest one? Oh. Propane dioic kan? Yep. Okay, propane sebab dia nak decreasing. Jadi kita susun lah. Kita susun tadi saya dah explain lah sekali macam tu je lah saya nak explain. Dia awak try buat explanations. Okay, untuk last yang B pula. We have acetic acid. How many carbons do we have in acetic acid? Aceto group maksudnya ada CH3 kan? Yeah. Yeah, so this is our acetic acid. Okay, lagi kita ada ethanol. Ethanol pun 2 carbon. CH3, CH2, OH. Then we have trifluoroacetic acid. Trifluoroacetic acid means you got 2 carbons. Okay, instead of having H, you have F3. Trifluoroacetic acid. Lagi kita ada 2,2-difluoroethanol. So ethanol with 2 carbons. Okay, 2 means you have F and juga F. 2,2-difluoroethanol. 2,2-OH. Okay, so sekarang ni kita tengok acidity. Tadi kita just ada resonance effect. Kan, resonance effect sahaja yang kita bincangkan ke atas. Now dekat bawah ni, look carefully. Even though you have a mix of carboxylic acid and also alcohol, look also for the group attached to the carbon chain. Okay, sebab kita ada belajar in carboxylic acid and its derivative, we learned 2 factors affecting acidity. One gonna be the resonance effect. We have 2 cases between oxygen and carbon in benzene ring. Another one is oxygen and oxygen in carboxylic ion. The other one is inductive effect. Inductive effect rely on the group attached to the carbon chain. Okay, group attached to the carbon chain, it can be either electron donating group,
which will destabilize your O negative, ataupun electron withdrawing group which will stabilize your O negative. Okay, jadi kita nak tengok jugalah apa yang ada kat tepi. So sekarang ni we know all of them akan ada acidity. Okay, so sekarang ni kita fokus pada siapa? Okay, kita tengok yang ni. Kalau carboxylic acid memang akan tinggi lah. Okay, so carboxylic acid kita compare dengan yang dia punya lain sikit. We have the CH3COOH dengan COOH CF3. Okay, instead of ada H, awak ada F. So apa yang kita ada beza kat sini? Dekat F3 tu. F tu apa? What is F actually? Electron withdrawal. Fluorine. Yes, F is an electron withdrawing group because they themselves memang dah kuat dengan electron. So kita panggil dia electron withdrawing group. So by having electron withdrawing group, apa yang kita akan affect, how will this affect the acidity of this compound? Will they increase even more or lower the acidity? Makes it more acidic. Yeah, more acidic lah. Okay, this one higher acidity. Okay. So yang ni akan comes first, yang paling tinggi, followed by carboxylic acid sebab dia ada carboxyl group, is it? Okay, and then kita tengok pula the second one to compare is between ethanol and difluoroethanol. Okay, on ethanol we got only CH and O sahaja. Kalau dekat dalam difluoroethanol we have CHO and also F. Again, F is an electron withdrawing group, so somehow the acidity will be a bit higher or lower than the ordinary, just the plain ethanol. Not to join, okay. Kalau ada F lagi tinggi ke lagi rendah? Kalau ada electron withdrawing group, dia akan lagi tinggi ke lagi rendah? Tinggi. Lagi tinggi. Okay, so kalau kita nak susun increasing, who's got the highest acidity out of four compound here? Siapa paling tinggi? The trifluoroacetic acid. Yeah, trifluoroacetic acid followed by Acetic acid. lagi 2,2-difluoroethanol dan last sekali is ethanol. Okay, so explanation sama je lah. Yeah, cuma awak kena tengok walaupun dia ada electron withdrawing group, check juga siapa kita punya ion asal dia. Your conjugate base tu siapa yang kita dapat tadi. Kalau carboxylic ion memang lagi tinggi lah daripada hydroxyl group awak. Okay, habis untuk physical properties. Tak habis lagi. Inilah sikit tapi saya tak nak explain yang ni. Kita just susun je. Dia minta increasing bonding point. So kalau increasing bonding point, who's got the highest bonding point? butanoic acid. Butanoic acid followed by 1-butanol. 1-butanol. Lagi 2-butanol. Lagi pentanol, pentane. pentanol dengan pentane. Kalau kita nak explain, sekejap, pentanol dengan pentane. Kalau kita nak explain, kita akan explain siapa? Butanoic acid asing kan? Apa point dia? Butanoic acid has the highest boiling point because it can form, because it has the presence of stable dimers Yes. in the hydrogen bond. Yes. Closely packed. Okay. Ni point dia. Okay. Kalau next point kita nak cakap, kita ada butanol sekarang ada 2. Kenapa 1-butanol got higher bonding point than 2-butanol? Kita boleh gabungkan dia sebab case dia sama.
Because 2-butanol forms less hydrogen bonds. 2-butanol form less hydrogen bond. Sebab apa? Because of the alkyl group around it. Ya, so dia macam more to branching lah kan? Betul tak? Dia macam branching sikit. Bukanlah branching, dia still 4 carbon tapi dia dekat tengah. So saya boleh cakap isomers lah, chain isomers tu. Boleh guna point yang chain isomers. Chain isomers pula. Isomers. Isomers due to branching. Okay. Dan untuk pentane dengan pentanal, boleh cakap yang pentane is non-polar, pentanal polar. Yang ni got dipole-dipole, yang ni got London forces. So, dia punya strength lagi kuat lah untuk dipole-dipole. Sebab dia punya size, comparable size consists of 5 carbons. Okay, dah tu je. Tu untuk physical properties kita. Saya rasa habis lah untuk physical properties. Now kita tengok reaction sikit. Okay, give the product of the reactions between pentanoic acid. Pentanoic acid berapa carbon? 5. 5 carbon. So kita keluarkan dulu lah. Okay, you got your pentanoic acid. 1, 2, 3, 4 and 5. So kita ada COOH. CH3. Okay. So kita first kali nak buat reaction dengan sodium metal. Okay, sodium metal maksudnya Na solid. Okay, what kind of product to be formed? Na ni dia group berapa? Na ni group berapa? Na charge dia berapa? 1. 1. Nah, jadi satulah group 1. So kita akan dapat produk macam mana dekat sini? Kita akan dapat ionic compound kan? We are going to replace the hydrogen. Yes, kita akan replace dengan Na. O akan jadi minus, Na akan jadi plus. Lepas tu kita release apa lagi? Are we going to release other side product? Water. Is it water? Hydrogen. Hydrogen gas. Okay, kan? Hydrogen gas kan? Yep. Okay, hydrogen gas. Okay, and then for sodium hydroxide pula. Sodium hydroxide baru release water. Sodium hydroxide sama saja, saya buat kat bawah ni. Kalau kita react dengan sodium hydroxide in aqueous state, okay, kita akan dapat produk yang sama dekat sini. Tapi side produk kita sama ke? Side produk kita akan dapat Water. water. Okay, lain sikit lah sebab dekat solutions kita ada OH. Sini ada OH. Nanti dia ambil H dekat sini. Dia dapatlah water. Okay, itu untuk B. Now untuk C pula. Thionyl chloride react with SOCl2 lah. SOCl2. Jadi kalau kita buat balik reactions ni, react with SOCl2 dah lengkap ke reactions dia? Boleh ke kita react dengan SOCl2 je ke kita kena ada something else? Something else. Apa dia something else tu? Pyridine. Pyridine, good. So kita kena ada pyridine. Barulah kita boleh dapat apa? Dekat sini kita nak form apa? Are we going to substitute S to with H? Ke kita akan dapat apa kat sini? Are we going to get ionic compound as well? No. No, kita akan dapat apa?
its derivative, right? Betul tak kita akan dapat its derivative? Its derivative tu maksudnya kita kekalkan the compound, lepas tu kita tambah, kita tukar dengan something kat situ. Ni ha. Awak nak masukkan Cl kan? Basically you want to do the substitutions, right? Yeah. Where you simply substitute this OH with Cl. So they will become acid chloride. Okay. Dan untuk D pula, we have our pentanoic acid. Okay, again, to react with 2 propanol. So propanol consists of how many carbons? 3. Prop, okay, dia minta 2 propanol, maksudnya dekat tengah lah. 2 propanol means OH awak dekat carbon number 2. Make sure dekat tempat yang betul. Okay, lepas tu dia cakap H2SO4 dengan heat means you require these conditions. Bila require these conditions, are we going to use single directions arrow or double directions arrow? Single directions or reversible arrow tu? Reverse. Yes, reversible. Kita nak buat reaction apa ni? Acid react dengan alcohol. Esterification. Esterification, good. Nak buat ester. Okay, kalau nak buat ester maksudnya kita nak remove siapa? Kita nak remove siapa? Water. So kita akan dapat apa nanti? So dekat sini, yang ni semua awak salin balik. Ada 5 karbon. Okay. Dekat OH kita akan keluarkan dia sebab kita nak ambil O daripada alkohol. Kita ada O, kita sambung dia kat mana? Dia mesti sambung kat karbon yang betul. Sini CH, CH3, CH3 kan? Sama tak? Dia masuk kat karbon nombor 2 kan? Yeah. So, okay, itu untuk produk. Okay. Next one. Kita nak check how propanoic acid may be converted to each of the following compound. Okay, so we have this propanoic acid. Propanoic acid, berapa karbon? 3. 3 karbon. Okay, so propanoic acid 1, 2, 3. Okay. These 3 carbon acid wants to become 4 carbon acid. So bila kita daripada 3 jadi 4, maksudnya kita kena buat apa? Tambah ke, tolak ke carbon? Tambah. Okay, tambah. You initially got 3, but then you now have 4, right? Macam mana? Macam mana kita nak start buat benda ni? Boleh tak terus je kita tambah karbon? Ada tak dalam chapter apa ni? Chapter yang kita belajar, dalam chapter 10 ni, ada tak daripada 3 asid pergi terus 4 asid? Ada berapa cara yang kita boleh dapat, kita boleh tambah karbon? Saya jawab. Dekat mana kita belajar tambah karbon? Chapter berapa? Chapter 5 ada? Tak. Chapter berapa yang kita belajar? To add carbon. In chapter? 7.
7, good. Okay, dalam chapter 7, we have haloalkane. At the moment, we have carboxylic acid. Can we change our carboxylic acid to become haloalkane? Tak semestinya satu step. Boleh tak kita nak tukar dia dulu? Kan? Okay, sebab dia perlu tukar dulu, jadi awak kena buatlah step by step dia. Jadi from carboxylic acid, kita boleh undergo reaction apa? Grignard reagent. Grignard reagent. Ada ke? Reactions of Grignard reagent with carboxylic acid. Now, kita nak gerak daripada carboxylic acid ni, kita nak jadikan dia haloalkane. Untuk dapat haloalkane, tak semestinya through satu reactions. Awak kena tengok balik. To become haloalkane, okay, let's say you want to keep the carbon, right? You want to keep the carbon, number of carbon the same. You want to form CH3, CH2, C juga. But in C double bond OOH, you have double bond. In order for you to form haloalkane, you must first form single bond. Betul tak? Yes. And your single bond dan your Cl tu, tak kisahlah Cl ke, awak punya Br ke, must be located on the first carbon, sama macam COOH awak. Okay, saya suggest yang ni lah. Macam mana dari carboxylic acid nak dapatkan yang tu? To become alcohol reduction. Yes. First form alcohol dulu. CH3 2 CH2. Okay, kita undergo reductions. Bagi saya satu reducing agent. LiAlH4. Okay, lithium aluminium hydride with the presence of H3O plus, right? Okay. Yes. Itu reductions. Lepas tu daripada OH nak jadi Cl, kita nak react dengan siapa? This is reduction. From OH to become Cl, kita nak buat reaction apa? Elimination, right? Okay. Substitution. Yes, substitutions by using HCl. 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 Okay, boleh. Okay, dah dapat HCl tu. Sekarang ni barulah awak boleh cakap nak tambah karbon guna Grignard. Kalau daripada Grignard, kalau nak dapatkan Grignard, kena lalu haloalkane dulu. So sekarang kita nak buat Grignard kan? Mesti nak buat Grignard. Tambah Mg. Okay, kena tambah dengan Mg with the presence of Dry ether. dry ether. Dapatlah Grignard awak. Dry ether. So you can get CH3, CH2, CH2, MgCl. Okay, lepas tu untuk dapatkan this compound, we tak undergo one step. Kalau sini you dah secure 3 carbons, means you want to react with siapa lagi yang ada berapa carbon untuk dapatkan carboxylic acid ether. Nak react dengan siapa ni? Sekarang awak ada CH3, CH2, CH2 je. Grignard reagent react dengan siapa dapat carboxylic acid? Come on class, ada 3 je. Kita form alkane, kita form alcohol, kita form carboxylic acid. Nak dapat carboxylic acid guna apa? Oxidation. Oxidation? Oxidation ke? Saya bagi hint lah. Dia punya reactions yang kita buat sekarang adalah nucleophilic addition. Okay. Sebab apa nucleophilic addition? Now kita punya Grignard akan jadi nucleophile dan dia akan ditambah. Sebab tu kita ada extra carbon. Can I know who's going to be your reagent now? To react with this Grignard reagent with 3 carbon only, 1,4. Siapa kat sini? CO2.
CO2. CO2 dengan H2O with H+. H plus. yes, kiranya buat je lah H3O+. Ni dia. Okay, boleh? Boleh. Okay. Okay, ni satu cara Wak. Ni satu cara. Saya ada satu lagi cara. Cara yang sama. Dekat dua step last tu. Okay, the first two step sama sebab memang kita akan lalu dekat dekat this, apa kita panggil ni? Haloalkane. Okay, sekarang ni kita instead of jadi react dengan Grignard, okay, awak juga boleh buat apa? Kita akan react dengan, dia buat nucleophilic substitution. Awak rasa saya nak tambah siapa? Nucleophilic substitution. Kita akan tukar, kita akan react dengan siapa? CN. Kita akan react dengan CN minus tau. Bila kita react dengan CN minus, awak akan dapat CH3, CH2, CH2, C triple bond N. Betul tak? Yes. Okay, bila dah masuk C triple bond N ni, lepas tu nanti awak akan ada react dengan hydrolysis H3O+. Nanti dapat lah. Sama je. Okay? Is it NaCN? Hah? Oh, okay. Okay. Kan yang ni ada dekat dalam, tahu tak dekat mana? Awak tengok dekat preparations of carboxylic acid. Ada dari hydrolysis of nitrile compound. This is basically hydrolysis of nitrile compound. The CN tu NaCN This is Okay. strong nucleophile. Yang ni, this one, okay. Kita belajar in chapter 7, we have 7 nucleophile, right? 3 of them is strong nucleophile. So one of them akan kita react dengan metal cyanide. Tak kisahlah NaCN ke KCN. Okay, bila you tengok dekat chapter 10, dekat 10.4, the preparations, okay, the preparations of carboxylic acid, dia ada hydrolysis of nitrile compound. So the nitrile compound adalah C triple bond N. They must first comes from the haloalkane. Sebab tu kita ada di CH3, CH2CN ni boleh juga tukar jadi carboxylic acid. Oh, okay. This saya tulis, the hydrolysis of nitrile compound. Sebab dalam nota dia memang terus start dari nitrile compound. Tapi kita kena tahu untuk form nitrile compound, sebab this nitrile group ni, cyano group ni comes from, dia adalah nucleophile yang being substituted in chapter 7. So chapter 7 is very important. Nak tak nak kena lalu dia juga. Ni yang paling important lah. Kita kena tahu reactions yang nak dapatkan dia balik. Okay, so dua cara ni sama sahaja. So kalau dia bagi markah dia sama sebab step dia sama banyak. You have 1, 2, 3, 4. Bawah ni pun 4. 1, 2, 3, 4. Either or boleh. Okay, dua cara yang berbeza. Tapi markah sama. Okay, Okay, kelas? Okay. Okay, sekejap. Dia tak habis lagi, baru A. Okay. Sekarang kita buat B dengan C lah. Dan for B pula, propanoic acid to be converted to apa ni? Ni adalah when you have C double bond O, O, C. What do we call this compound? Ester kan? Yes. Okay, so kita kena start dengan propanoic acid. Propanoic acid 3 carbon. 3 CH2 C double bond O, OH. So from the ester itself, we can see the propanoic acid makes up this part, right? Means the rest, the rest belongs to, kita nak react dengan siapa? Untuk dapat ester? Alkohol kan? Yes. Alkohol kita berapa karbon? 1, 2, 3, 4, right? Butana.
So apa yang kita akan buat? Okay, kita akan remove water, OH from this carboxylic acid, H from this alcohol. With the presence of apa? Kita kena ada conditions yang betul. What is our conditions here? Concentrated acid together with heat kan? Oh, dapat produk awak ni. Awak dapatlah balik. CH3, CH2, C double bond O. Okay, tak. Sebab dia dah masuk yang dia. Allahu Akbar. Dia ada C. Dia ada okay, so sama dia lah. Sama kan? Okay. Dia simple je lah. Yang tadi je banyak reactions dia. Ada lagi tak cara nak dapat ester? Tak adalah sebab dia sebagi dengan carboxylic acid kan? Teruslah kita react. What about C? From propanoic acid to become CH3, CH2, COCl. Very straightforward. This one is very straightforward. You initially got 3 carbon and you want to end up with 3 carbon as well. Ada tak tambah carbon kat sini? No. Tak ada, sama sahaja. Bila tak ada, tak perlulah kita nak pergi susah payah. Apa je yang awak kena buat kat sini? You nak undergo type of reactions apa? You want to substitute ni kan? Yep. Apa type of reactions involved? Substitution. To be specific, what kind of substitutions? Bila dia masuk Electrophilic. electrophilic, tak ada. Electrophilic hanya electrophilic aromatic substitution. Kita ada 3 jenis ya substitution. Ni kalau dia yang masuk, maksudnya dia new. Siapa yang attack? Nucleophilic. Yes, nucleophilic substitution by using Haloalkene. simply haloalkene. Boleh ke? Guna haloalkene je ke? Ke kena guna specific chloride compound? Cl3. Kena pakai yang dia bagi je awak sama ada PCl3 lagi PCl5 ataupun SOCl2. SOCl2 Pyridine. pyridine. Yes. Okay, kena guna yang ini sahaja. Tak boleh dah guna HCl, tak boleh dah guna any haloalkane yang ada Cl. Sebab apa? Sebab bila you ada C double bond O attached to this OH, dia dah mempengaruhi dia punya reactivity. Dia bukan asal ada Cl dia boleh masuk. No. Awak kena hati-hati. Sebab tu hanya guna apa reagents yang dia bagi sahaja dalam nota. Dia kena cater for their reactivity as well. Okay. Next one, again, reactions juga. Ni pun macam sama je. Kita terus je lah buat dia punya produk. Butanoic acid got 4 carbons. So kalau react dengan sodium metal, kita akan dapat ionic compound or neutral compound? Ionic compound. Ionic compound. Bila sebut ionic compound, ada minus, ada positive charge tu lah. O minus sebab ada metal Na. Tak best lah. Cuba kalau saya tukar. Saya nak tukar dia jadi calcium metal. Calcium metal group berapa? Calcium. 2. Calcium group 2. Okay. So kalau kita react butanoic acid. Butanoic acid got 4 carbons. CH2, C double bond O, OH. Okay. Bila dia buat reaction dengan metal, obviously kita akan dapat ni kan kita akan dapat apa tu kita panggil? Kita akan dapat ionic compound, so dia akan di O minus. O ni memang minus sahaja, negatif sebab ada 3 lone pair surrounds this O. Okay, now you have calcium in group 2, means their charge should be 2 plus. Ca2 plus. Then, are we going to leave this O minus to become O minus only, or should we balance them together with this Ca2 plus? Balance. Balance. Jadi this whole thing, saya rasa lah kan. Saya rasa darab semua, bukan 4 tu je. Okay, darab dengan 2. Dalam nota dalam lecture note awak ada tak yang melibatkan more than 1?
one ion. Maksudnya positive charge satu. Ada tak yang dibagi 2 mg ke? Ada tak? Tak. Tak ada ya? Cik Tanya Ada. tak ada. Tak apa. Dia basically kena the whole thing lah 2. Okay. Tak apa lain tu. Right. So sodium hydroxide kita akan dapat sama juga. Okay. Cuma dia Na lah. Saya skip lah. Tadi kita dah buat dah. Dan yang chloride pun kita skip. Ni pula. Yang D ni. Lithium aluminium hydride ni. Ni reactions apa? Reduction. Reductions. So from carboxylic acid to become Alcohol. alcohol. What is the name of your alcohol to be formed? What is the name of this alcohol? Butanol. Butanol. Can we, should we put 1 butanol? Yes. Yes, so 1 butanol. Okay, lagi kita ada reactions butanoic acid and 2 propanol with the presence of acid catalyst. Kita dapat apa? Bagi je general compound. Saya mana nak buat? Sama je. Acid react dengan alcohol with the presence of acid catalyst. Kita form acid CH3, CH2, CH2, C double bond O react dengan propanol. Kita dapat apa ni Wak? Ester. Kita dah buat dah, kita dapat ester. Bezanya dia punya karbon yang untuk asid dia lagi banyak. Okay, habis untuk yang ni. Kita buat yang ni lagi. Saya suka yang synthetic pathway ni. Show how butanoic acid can be prepared from each of the following compound. Sekarang ni dari compound A, B atau C ni nak dapatkan butanoic acid. So first kita start dengan 1 butanol. So from 1 butanol, butanol is alcohol apa? Primary, secondary or tertiary? Primary. Primary with 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Okay, maksudnya OH dekat sini. Okay, and then you want to form butanoic acid. Do you have additional carbon in your butanoic acid from 1 butanol? Tak ada. Okay, tak ada. Bila tak ada maksudnya kita perlu tak nak jadikan dia haloalkane dulu? Tak. Tak perlu. So, kita nak buat reactions apa ni? Oxidation. Oxidations by using? Give me the reagent. KMnO4. H plus heat, right? Okay, this is oxidations reactions. Okay, teruslah one single step sahaja. Okay, B pula. From 2 propanol. So 2 propanol got how many carbons? 3. 3 with OH at carbon number 2. Okay, and then you want to form butanoic acid with 4 carbon. Are we going to add the carbon? Yes. If we want to add the carbon, you must first change them to become kalau nak add carbon, kena tukar jadi haloalkane dulu kan? Yes. Yeah. Yes. So undergo reactions apa ni? Daripada alkohol jadi haloalkane. Type of reactions apa yang kita akan buat? Substitution. Substitution, electrophile or nucleophile? Nucleophilic. Nucleophilic substitutions. Okay, once you've got your your ni, kita nak buat apa? Grignard. Okay, kalau nak tambah Grignard it's a bit tricky here. Sebab apa? Dia dekat carbon nombor 2. So awak check betul-betul. Sebab kita sekarang, kita nak form apa? Kita nak jadi 4 carbon, right? Yes. So macam mana?
Boleh ke terus dapat ni? Sekarang ni, you have problem. Okay, we know that mana dah? We know from alcohol, kita boleh terus dapatkan haloalkane, right? Betul, step tu betul. Tetapi sekarang, you must be concerned with the positions of your chlorine tu. At the moment, your chlorine is located at carbon in the middle, carbon number 2, right? Betul tak? Yes. Kalau awak nak pergi further react, mestilah awak nak react dari grignard, lepas tu nak kena react dengan CO2, right? Yes. Bila kita nak react with CO2 tu, dia akan masuk carbon ikut dekat mana you form the grignard. Kalau you form the grignard at carbon number 2, adakah awak akan dapat the longest carbon chain of 4? Tak. Tak. Jadi kita tak boleh terus masuk lah maksudnya. Means awak kena make sure yang kalau awak nak dapatkan haloalkane, you must make sure that your Cl masuk dekat carbon number 1 in order for you to keep the longest carbon chain as 4 untuk dapatkan butanoic acid. Itu faham? Faham. Okay, maksudnya you tak boleh terus dapat, tak boleh guna terus this PCl5. Tak boleh terus gantilah. Apa dulu kita boleh buat? Faham tak kenapa saya cakap tak boleh guna PCl5? Sebab nanti dia ganti terus. Ya, nanti dia Dengan ganti kat OH. carbon nombor 2 kan? Yes. Okay. Kalau awak react dengan PCl5 ke PCl3 whatsoever, awak akan buat substitution, is it? Substitution maksudnya bilangan bond keliling carbon ni masih sama, is it? Yes. Yes, dan kita tukar sahaja. Tapi sekarang kita tak boleh buat substitution. So substitution is disqualified, right? Yes. Kita belajar 4 reactions kan dalam chapter 4. Okay, so tak boleh buat substitutions. Kita boleh tak buat addition pada saturated hydrocarbon? Boleh. Sekarang dah saturated, boleh ke kita tambah lagi? Ni keadaan dia sekarang. Dia dah banyak, dia dah penuh kan? Boleh tak kita add lagi? Tak boleh. Memang tak boleh pun kan? Memang tak ada dah ruang. Kita boleh tak buat rearrangement ni macam saya cakap tadi? Yelah kita buang ni miss, lepas tu kita buang OH, lepas tu kita rearrange je positive charge dia. Boleh tak? Boleh tak kita simply rearrange from more stable to less stable? Boleh. Boleh? Ni secondary. Cannot. Cannot. This is secondary tau kalau awak remove dia. Kalau lah awak nak remove, awak akan dapat secondary carboxylic ion. Kalau awak nak gerak, semata-mata kita nak masukkan Cl dekat sini, awak akan turun, downgradekan dia punya level, betul tak? Dia akan jadi primary. Adakah kita buat rearrangement from more stable to less stable? Tak ada. Tak ada. Okay, so disqualified. You are left with only one reactions, which is eliminations. Can you form eliminations reactions here to change the positions of your haloalkane to be formed? Yes. Boleh tak kita perform dia? Sebab kita aim sekarang kita nak masukkan dekat carbon nombor 1 ni kan? Yang kat ujung ni. Yes. Rearrangement tak boleh, substitution tak boleh, addition pun tak boleh. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita removekan dulu. Bila nak remove, awak tak boleh remove daripada satu bond, satu carbon sahaja. Bila remove pada satu carbon sahaja, dia akan jadi tak stabil lah. Dia jadi satu cukup, satu tak cukup. Tak boleh lah kan? So sekarang ni apa yang kita akan buat? Kita nak buat eliminations kan? Ada tak reactions daripada alkohol kita nak eliminate? Dehydration. Eliminate siapa? Kalau dari Dehydration. carbon, yes. Daripada carbon OH, kita boleh buang OH. Daripada carbon yang ada H, kita buang H. So kita akan remove Water. Yes. So untuk remove water from alcohol, what kind of reagents to be used? Concentrated H2SO4 liquid. Apa dia? Is it concentrated H2SO4? Okay, concentrated H2SO4 and heat, right? Okay, and heat. So this is dehydration reaction. So dari sini awak akan dapat double bond kan? Okay, awak akan dapat double bond. Okay, lepas tu nanti kat sini lah baru kita boleh tukar. Kita boleh tukar kat mana kita nak masuk kan?
Ni dah chapter berapa? Chapter 5 kan? Okay, so sekarang ni you aimed your suppose your halogen to be added to this carbon, to the carbon here. Nanti awak cakap pula, oh kita ada major product lah, minor product. Awak pilihlah reagent yang boleh masuk the halogen dekat carbon yang kita nak. Okay, now on the carbon yang kita nak ni, we have 2 hydrogen, right? Yes. Okay, lepas tu dekat sini kita ada 1 je hydrogen. Okay, kalau kita nak masukkan halogen, awak ada 2 benda awak boleh masukkan. It's either hydrohalogenations ataupun awak masukkan halogenation sahaja. Kan, maksudnya 2, kalau halogenation you are going to add 2 halogen. Are we going to add 2 halogen or only 1 halogen yang kita nak sebenarnya? Only one. Awak nak 1 sahaja. So perlu tak kita nak ambil halogenations reaction? Tak. Tak perlu. So kita akan go for hydrohalogenations. Okay, untuk hydrohalogenations pula, since we want to substitute Cl at carbon with the most number of hydrogen, okay, we use this one rule to determine the positions of the locations of carbon to be attacked. Okay, jadi sekarang ni kita guna rule apa dulu? Bagi tahu saya nama rule tu yang nak tentukan masuk carbon mana. Markovnikov. Okay, Markovnikov cakap hydrogen akan masuk kat mana kalau dia follow Markovnikov? Carbon have more hydrogen. Okay, carbon with the most number of hydrogen kan? Yes. Tapi untuk reactions kita sekarang, kita nak hydrogen masuk dekat carbon with the most number of hydrogen ke? Tak. Tak. Jadi kita kena pilih reagent yang tak follow Markovnikov rule. Untuk reagent yang tak follow Markovnikov rule, kita kena ambil siapa? HCl ke HBr? HBr. HBr with the presence of inert solvent or acid peroxide. Acid peroxide. Yes, acid peroxide. By having HBr in acid peroxide, then only you can add your Br, your apa nama kita panggil tu? Your halogen at carbon with the most number of hydrogen. Nanti dapatlah macam ni. Means dekat sini akan ada 2 hydrogen. Asalnya 1 dapat 2. Dekat sini asalnya 2, masih 2 tapi kita masuk Br. Macam itulah. Boleh? Boleh. Lepas tu untuk dapatkan carboxylic acid awak tu, awak boleh pilihlah macam cara 2 tadi tu. Sama ada from here, you are going to react them with Cn. Okay, your Cn minus tu. Nanti dapatlah nitrile compound awak, right? Ataupun boleh buat Grignard, tak ada masalah. Dua-dua pun akan dapat produk yang sama. Okay, awak akan ada 1, 2, 3. Ingat kita tambah 4. So kita ada Cn dekat sini. Lepas tu, simply hydrolysis reactions H3O+. Dapat terus. So kita dapatlah your 3 carbons, 1, 2, 3. Your 4th carbon here comes from here. Undergo H3O+, tu dapatlah O kita nanti. Ataupun saya buat kat sini, ataupun awak undergo carboxylations of Grignard of RMGX. Okay. Sama je lah, dia punya step masih sama banyak. So berapa kat sini step? 1, 2, 3, 4 juga. Okay. Baru B, C pula. 1 chlorobutane. Okay. To become butanoic acid. Sama je. 1 chlorobutane. Tak payah tambah carbon lah kan? Betul tak? Kalau C. Ya. So kita buat C. 1 chlorobutane. Methylbute. 1 chloro. To become butanoic acid. 1, 2, 3, 4. Okay. So macam mana? Dia lalu 1 je sebenarnya. Dia lalu apa? Awak dapatkan apa tu?
Cl. Number of carbon sama kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So kita tak guna green yard, so tak perlu lalu ni dah. Kita kena buat apa je? Awak dah ada O belum? Single bond O dah ada belum? Belum. Belum. So first kita buat apa dulu? Kita buat Dehydrohalogenation. dehydrohalogenation. Nak kena buat double bond ke? Awak buat ni je kan? Awak buat substitution je ke tak? Yes. Apa? Substitution dengan siapa? This is primary alkyl halide. Primary alkyl halide dia akan favor strong or weak nucleophile. SN1 or SN2. Sukanya kita ulang balik. SN1 or SN2. This is primary alkyl halide. Primary alkyl halide less hindered. Okay, bila less hindered ni boleh attack dari belakang. They will favor SN1 or SN2. SN1 or SN2. One. SN1 or SN2. SN1. SN2. SN2 adalah nucleophilic substitution melibatkan dua step pada satu masa. Maksudnya dia boleh attack dari belakang. Tengok balik awak. Ni SN2. Kalau SN2 kena strong. Kalau strong kita siapa? OH minus comes from NaOH. Boleh. Ni kena hafal lah. Tak hafal ni susah lah awak. Kena hafal dan faham. Bukan hafal je. Kalau hafal ni takut tak tahu pula nak guna. Lepas tu daripada primary alcohol nak jadi carboxylic acid buat apa? Kita undergo reaction apa ni? Oxidation. Oxidations. Bagi saya selain K-4. Bagi saya selain K-4. K2CR2O7. K2Cr2O7 H plus heat. Okay, ni oxidations. Yang tadi tu nucleophilic substitutions. Okay, nak dapat ni sikit. 1A. So basically K-4 OH minus heat H plus ni dia sama je dengan, tapi tak nak guna cara ni awak guna oxidations biasa. Ini basically oxidations. Tak nak guna ni cara lama punya ni. Okay, so oxidations. Now, you have this compound containing, ni apa? Cl ni kita panggil apa dia punya functional group? Apa functional group dalam untuk Cl ni? Nama dia? Halogen. Lagi? Kita ada lagi tak? Functional group lain dalam compound. Kita ada CHO. CHO ni apa functional group dia? Functional group apa? Hai, functional group apa ni? CHO. Functional group, bukan class of compound. Carbonyl. Okay, kalau class of compound carbonyl ni apa? Aldehyde ke ketone? Kalau CHO. Aldehyde. Aldehyde. So, aldehyde undergo oxidations will gives you product of Carboxylic acid. okay, carboxylic acid. So CH2, C-O, OH. What will happen to Cl? Will they undergo oxidations as well? Halogen tertukar tak? Tak. Tak. Okay, halogen akan keep. Okay, and then the second one pun oxidations juga. So kita akan dapat what is the name of our acid to be formed from primary alcohol?
Propanoic acid. Propanoic acid with 3 carbons. Okay, good. And then we have these reactions of C with sodium hydroxide. C with sodium hydroxide. So your C, dia dah bagi produk. Your product is this ionic compound. 1, 2, 3. Jadi your C is a carboxylic acid with how many carbons? 3. 3. Okay. OH. Okay. And then we have this CH3OH to react with D. Again, your carboxylic acid with H2SO4 and heat yang ni adalah esterifications because you have this COC. Okay, jadi sekarang ni you have the alcohol got only 1 carbon. Okay, 1 carbons contributed by this carbon. Okay, means your carboxylic acid pun ada berapa carbon? 3. Itu senang sangat soalan ni. Okay, and then here, banyak kali dah. Daripada OH nak tukar jadi Cl, kita nak bagi siapa? SOCl2 SOCl2. in pyridine. Pyridine. Okay. Itu je lah. Tak tahu PCl5. Oh ya, so ini SO2. Ya, sebab dia sub. Okay, last one. Lithium aluminium hydride and H3O+. This is reaction apa? Reduction. Reductions. So reductions from carboxylic acid to become Primary alcohol. primary alcohol with 3 carbons. CH2 OH. Alright. Okay, next. Show how butanoic acid can be prepared from 1 chloropropene. Ni macam dah buat tadi. Kita buat dah tadi. Sama soalan dia. Dah. Okay, sebab dah buat, jom awak beritahu saya nak buat apa. Taklah, ni tak buat lagi. Ni lagi senang. Tadi 2 chloropropane, ni 1 chloropropane. So bagi tahu saya. 1 chloropropane and then undergo reactions with propane 3, butanoic acid 4. Nak buat apa ni? Addition of carbon. Nak buat apa? Tambah carbon. Tambah karbon. Macam nak tambah karbon? Suggest me how. Grignard. Okay, Grignard plus Mg with the presence of Dry ether. dry ether, and then you form the Grignard reagent. Make sure Mg is in between the haloalkane. Lepas tu, react with siapa pula? Grignard, CO2. CO2, H3O+. H3O+. Dapatlah butanoic acid 1, 2, 3, 4. Ataupun kalau yang bawah ni, react dengan Cn minus, react dengan H3O+. Dapat sama, cuma kat tengah ni kita ada 1, 2, 3. Kat sini ni kita dah ada 4 karbon dah. Macam yang tadi, kita ada 1, 2, 3 baru. 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3. 4 dah ada. Dia baru ada 4 kat sini. Okay. Apa nama compound A yang awak akan dapat? Trichlorobutanoic acid. Okay. 3-chloro butanoic acid. Good. Here you have 1, 2, 3. 1 propanol undergo oxidations to give product of, bagi nama. Propanoic acid. Propanoic acid. Propanoic acid undergo reductions dapat Propanol. 1. 1 propanol. Terbalik je lah yang tadi. Yang ni pula
Okay. Check ni awak kena check sebab apa? Yang untuk D ni awak ada OH, awak ada COOH. Awak check dua-dua reactions tu ada tak reactions dengan SOCl2 pyridine. Kalau ada maksudnya dia boleh tukar. Okay, kalau ada maksudnya dia boleh tukar. Benzin kita tak kacau kan? Sekejap. Benzin kita keep. Benzin kita tak kacau. Okay, sekarang ni awak kena tengok hydroxy compound dengan carboxylic acid and its derivative punya reaction. Kalau dekat dekat chapter 8 ada reactions with SOCl2 pyridine, kita boleh tukar dia. Okay, so maksudnya dia boleh jadi Cl kan? Yes. Tapi kan kejap. Tak sesuai lah sebab ini no. Tak ada, reactions ni tak ada. Sebab apa? Sebab ini adalah aromatic. Nanti dia akan jadi benda lain. Tak boleh. Kalau nanti dia kacau. Tak boleh. OH ni akan keep. Lepas tu COOH ni, sebab kita ada C sini, double bond O, dia akan jadi Cl, right? Dia akan ganti. Boleh? Yes. Okay. Lagi. Last one, this one. C6H5. Bila dia C6H5, adakah dia aliphatic or aromatic compound? C6H5. Aromatic. Aromatic. So you must have benzene. Okay. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dekat carbon number 4 tu yang kita ada C triple bond N. Okay. So make sure cukup carbon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, cukup lah. Undergo reactions. H3O+, dia akan jadi, kalau CN tadi, undergo hydrolysis. Ni hydrolysis bang. Hydrolysis of nitrile compound. Dapat apa? Carboxylic acid. Carboxylic acid. Saya nak skip lah question number 1 dan face to face with system tu. Sebab dia lebih kurang sama je dengan yang kita buat face to face untuk week 5 yang hour before, yang the 4th hour. Okay, so saya terus buat yang soalan nombor 2 boleh? Boleh, Miss. Okay, Boleh, Miss. right. So sekarang ni kita akan buat synthesis. Okay, bila cakap synthesis, it will require more than one reactions. Okay, so kalau awak tengok sekarang ni, you are given reactant on the left. Can I know what is the name of your reactant given here? Apa nama reactant ni? Methanoic acid. Is it methanoic acid with only one carbon? Kalau methanoic acid satu carbon, sekarang kita ada berapa carbon? 2. 2. So nama dia sepatutnya? Ethanoic acid. Okay, so Ethanoic. kita ada ethanoic acid. Good. Okay, so from ethanoic acid, we are going to form, okay, dekat dalam ni, kita tadi hanya ada 2 carbons. Okay, kalau awak tengok, the 2 carbons in your product only take this part, right? Kita ada COCH3. Okay, kalau kita boleh keluarkan dia punya structural formula dia, C double bond O CH3, is it? Kan? Yes. Okay. So sebelah C tu kita ada H dengan N. So awak rasa siapa yang kita akan buat bond? N ke H? Siapa yang akan buat bond dengan carbon double bond O tu? N ke H? N. N. So dekat N, so N kita ada H juga. Okay. And then baru kita ada kita punya phenyl group. Okay, so sekarang ni awak tahu from reactant you can only have these 2 carbon and also oxygen. Maksudnya the rest belongs to siapa? This N, H dan juga PH ni dia mesti belongs to reactant juga ke awak punya reagent? Reagent. 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 Okay, could you please tell me this ethanoic acid we are going to react with siapa? We have learned this in chapter 10, okay, chapter 10, reactions with siapa ni? Awak tengok sekarang ni siapa yang kita nak masukkan? Awak ada phenyl, awak ada hydrogen, awak ada nitrogen. Can I know this compound is called apa? Kita punya reagent ni. Yang warna pink tu.
In general, kita boleh panggil dia apa bila dia ada nitrogen? Bila dia ada nitrogen, sekarang ni awak ada nitrogen, awak ada hidrogen, awak ada benzene ring kan? Yes, miss. Okay, at the moment, Yes. this nitrogen got only two atoms or group of atoms attached to it. Okay, tapi sekarang ni nitrogen kita group berapa? Nitrogen group berapa? Seventeen. 17? Nitrogen group 17? Nitrogen group berapa? 15. Nitrogen group 15. Bila dia group 15, okay, dia kena ada 5 valence electron. Okay, itu tak apa. When you have this nitrogen group 15 dan dia ada dekat period 2. Bila period 2, kita kena dapatkan dia stability of apa kalau kita ada dekat period 2? Octet. Octet. Okay. So octet, we know we have 8 electrons surrounds this nitrogen. At the moment, we only have these 2 electrons comes from this bond, 2 electrons comes from this bond. Dah cukup ke 8? Dah cukup ke 5 elektron keliling dia, betul tak? Dah Betul, cukup miss. ke? Belum cukup lagi. Jadi sepatutnya nitrogen dia kena ada berapa single bond keliling dia. Dia boleh buat bond dengan berapa atom sepatutnya? Kalau group 15. 3. Hanya dia at least 3 lah. Okay, 3. Maksudnya kat sini yang dari produk awak kita nampak ada N dengan H je. Means kalau yang tak ada tu dia belongs to siapa? Lone pair, miss. Lone pair terus. Kalau awak cakap ada lone pair, okay betul, lone pair. Tapi sekarang ni, kalau lone pair, dah cukup ke 5 valence electron surrounds the nitrogen? Baru ada 4 kan? Yes. Yes, so Belum. maksudnya satu lagi tu adalah bonding pair. Bonding pair, tapi kita sekarang ni cakap bonding pair ni ada siapa? Siapa yang senang kita nak remove? Hydrogen. Hydrogen. Okay, so whenever you have your compound, okay, dalam dia ada N, ini kita panggil, dia depends lah juga sebab dia ada satu dia ni je. Kita panggil dia sebagai amine. Okay, kita panggil dia amine. So, case kita sekarang ni, kita panggil dia amine derivative. Now we have reactions between carboxylic acid and amine derivatives. Bila sebut amine derivative ni, asalnya dia adalah NH3. Okay, bila dia jadi derivative, sama ada satu hydrogen kita ganti dengan satu alkyl group. Kalau dia ada lagi 2 alkyl group, kita ganti lagi satu hydrogen. So ada 2 alkyl group. Dia boleh tukar sampai 3. Okay, yang ni yang awak akan belajar dekat chapter 11. Okay, tapi reactions of carboxylic acid dan amine derivative ni dah ada since chapter 9. Okay, chapter 9 dah ada kan, kita dah start jumpa amine derivatives, right? Kita ada hydrazine, ya. So bila ada N tu, maksudnya awak kena tahulah dia buat apa. Okay, dia akan buat reactions macam mana. So awak, sebab sekarang ni dia bagi awak reactant dengan produk. Kalau awak nak dapatkan siapa reagent, awak kena check siapa yang kita ada dekat sini. Dan jangan terus ikut apa yang ada dekat produk. Somehow they already remove small molecules like water in this case. Kenapa saya kata dalam ni case kita water? Because from the NH2 ni, kita akan remove this H. From the carboxylic acid, kita akan remove OH. That's why we will get this product of amide. Okay. Kat sini bila awak ada carbon double bond O attached to it is N, kita panggil dia amide. Carboxamide, dia punya functional group. The class of compound is amide. Okay, class? So faham nak keluarkan siapa dia punya
reagent, the amine derivatives? Faham, Miss. Okay, right. So for B pula, itu je lah, dia simple je. Ada tak any conditions yang kita kena provide when reacting both carboxylic acid and amine derivatives? Do we need like acid catalyst to aid the reactions, or we simply need to react these two? Is there any Does other it need heat? Apa? It require heat I think so. Cuba check nota. Ada tak? Yang lain saya rasa macam tak ada lah. Sebab dia dah kuat lah C10. Cuba awak tengok. Saya rasa macam dia simply react je. Ada tak orang lain? Tuan tengok nota sekejap. Untuk reactions with amine derivatives. Tak yang ada. formation. Ada tak? Tak. Okay, tak ada. So dia teruslah buat reactions So dia tak ada dah. Kalau acid dengan alkohol, dia perlukan acid catalyst sebab dia nak buat ester. Kalau amide dia tak perlu. Okay, so for B pula. From B, look at our reactant. We initially have benzene, okay, benzene and also methyl group attached to it. Okay, bila ada benzene dan methyl group, so kita akan narrow down the reactions taking place in chapter 6, right? You have benzene and then you have this methyl group attached to it. Directly attached to it. Jadi kita akan check dekat reactions in chapter 6. In chapter 6, kita ada dua jenis reaction. One is directly on the benzene, reactions buat. Satu lagi dekat side chain of the benzene. When you have this compound, first can I know what is the name of this compound? Bagi saya nama dulu. When you have benzene and methyl group on it, what is the name of this compound? Toluene. Methyl benzene. Yes, dia boleh jadi methyl benzene. Kalau dia punya common name kita ada toluene. Okay, satu lagi adalah toluene. Okay, so by having these, which of the two reactions will taking place? The one on the benzene itself or on the side chain of the benzene? Tengok produk awak, dia nak buat reactions dekat mana? On the benzene or side chain of the benzene? Side chain. Okay, dia akan buat side chain. Good. Okay, sekarang ni, for side chain, we only have two reactions. Okay, two reactions taking place is either free radical substitutions or oxidations. Which of the two reactions do you think will proceed for this case? You at the moment you have this carbon. Okay, awak pun ada carbon, dia pun ada carbon. Awak rasa nak buat apa? Oxidations or free radical? Oxidation. Oxidations. Kenapa pilih oxidations? Can I know why do you pick oxidations instead of free radical? Tengok kat produk ada apa? Carbon kita ada kan? Ada, Miss. Okay, sebelah dia ada apa? Oksigen. Oksigen. Kalau free radical, kita masuk tak oksigen? Tak. Tak. Kalau awak buat oxidations dengan syarat dia cukup lah dia cukup dia punya kriteria, boleh tak dia ada O? Kita nak secure O kan? Betul. So we have here COOC. Okay, even though dia ada COOC, kena tahu yang COOC kita bukanlah COOC. Kita tak ada pun benda ni. Tak ada pun dysfunctional group that we learned so far. Tak ada pun. Jadi the COOC now must belongs to C double bond O C macam tu. Jadi you must first secure the carbon double bond O. In order for you to secure the carbon double bond O, then you need to proceed with oxidations. So give me the oxidizing agent that you can use for these reactions.
KMNO4 KMNO4 with heat. Heat. Okay, so bila kita undergo oxidations, apa kriteria yang buatkan this methyl benzene can undergo oxidations? They got Hydrogen attached. here. So what do we call this hydrogen when they are attached to the first carbon on the benzene? Benzylic hydrogen. Yes, kita ada benzylic H. So bila ada dua ni, then you will get one and only product of, what is the name of our intermediate compound? Benzoic acid. Okay, now we have our benzoic acid. From benzoic acid, we want to form this product. Okay, from benzoic acid, we have already secured our COO. Okay, kat sini pun kita dah ada COO. Okay, jadi sekarang ni, you want to add another CH2CH3. Kita dah ada CH2CH3, jadi sekarang ni awak nak buat apa? Nak react dengan siapa? Dalam reactions acid ni sekarang produk kita apa compound ni? Bila ada COOC. What do we call this compound? Ester. Ester. So Ester. for esterifications to occur, kita kena react with CH3, CH2, OH. okay, what is the name of the alcohol that you suggest containing two carbons? Ethanol. Ethanol. Yes, kita ada ethanol. CH3, CH2, OH. Okay, and then with the presence of Concentrated acid. okay, together with Heat. okay, and this one kita buat arrow reversible. Okay, so dapatlah, this is esterification, this one is oxidation. Here is oxidation, ini pula esterification. Okay, habis dah. Right, the last one for face-to-face. Ni soalan structured questions. Okay, reductions of compound N, C2H4O2. C2H4 means we have double bond and then we have 2O. Means this compound N is a carboxylic acid, right? Yes, Miss. Sebab untuk undergo reductions, walaupun kita tahu O tu, bila ada O tu kita ada sama ada ester or carboxylic acid, but the one that will undergo reductions is only carboxylic acid. So we have two carbons, 1, 2, one of them will become the COOH, this one gonna be CH3. So this is our compound N, so tolong label. Okay, undergo reductions. Walaupun dia tak minta lagi reactions apa, buat je siap-siap. Bagi saya, one reducing agent apart from lithium aluminium hydride. What is the reducing agent apart from lithium aluminium hydride? Nak reduce? and nickel. Yes, H2 and nickel. Okay, bila undergo reductions, this carboxylic acid will gives you compound M. Give me the name of your compound M. What is the name of your compound M? Ethanol. Ethanol. Okay, good. And then this compound M undergoes oxidations. So now tadi reductions, sekarang oxidations. Dia dah bagi tahu belum dia punya oxidizing agent yang nak guna? PCC in PCC. So compound M undergo oxidations with mild oxidizing agent will give you compound L. Give me the name of your compound L. What is the name of your compound L? ethanol. Ethanol, good. Okay, lepas tu dia cakap, when L react with C2H5MgBr. Now, what is the name of this C2H5MgBr reagent? Vineyard. Grignard. Okay, so kita reactkan dia dengan CH3CH2MgBr. Okay, this is your Grignard reagent. Cara tulis pun kena betul Bila kita nak react dia, kita kena letak nombor
Satu, right? Nombor satu, CH3, CH2 MgBr disambung followed by hydrolysis. Okay, H3O plus will form alcohol P. So reactions of carbonyl compound aldehyde with Grignard reagent will gives you alcohol, dan alcohol kita adalah alcohol P. Can I know your alcohol got primary, secondary and tertiary? When you react these two compound, this carbonyl group got 2 carbons, and then this Grignard reagent got 2 carbon as well. Okay, maksudnya one side and one side. Can I know what class of alcohol P? Secondary. Okay, secondary. Now, while I draw for the structure, bagi saya nama compound P awak, alcohol P awak. Kita ada siapa nama dia? Apa nama compound P awak? What is the name? Butanol. Sorry? Butanol. Butanol, but the carbon OH is at carbon number? 2. 2. So this is 2 butanol, is it? Yes. Okay, and then it stated there, alcohol P is optically active. Do you think this alcohol P is optically active at the moment? Yang awak bagi ni? Apa maksud optically active? The carbon, sp3 carbon tu, ada apa keliling dia? Keras. Bila dia cakap optically active, maksudnya awak dengar tak? Bila dia cakap optically active, means the carbon should have chiral carbon. yes, chiral carbon means you got 4 different group of atoms attached to the carbon kan? Yes, Miss. Okay, so betul lah maksudnya alcohol P yang kita suggest tadi tu lepas kita buat reactions with the Grignard reagents. Okay, and then since it is optically active, and then when they react with iodine in sodium hydroxide solution, so this is another reactions taking place, and somehow it will give you yellow precipitate. So kita tulis dulu, we have this iodine in sodium hydroxide aqueous solutions. Okay, they will form precipitate, maksudnya awak akan dapat mendapan. But before you form the precipitate, from these reactions itself, kita tahu dan kita akan dapatkan ion dulu. Okay, bila kita cakap yellow precipitate, means dia adalah test. Can I know what is the name name of test involved? Iodoform test. Iodoform test. Kalau iodoform test, kita akan form iodoform lah yang warnanya yellow tu. Boleh tak saya tahu macam mana awak tulis iodoform awak? The formula. CH3Z. Yes. So buat note sikit bawah ni sebab dia dah bagi tahu this is yellow precipitate. Apa yang dia bagi tu yang awak keluarkan tulis. Okay. So dia dapat apa? Yellow precipitate je dia cakap. Okay. So kita dah provide lah the reactions. And then from P juga, they undergo oxidations, produces Q which is optically inactive. So P kita tadi ni, P ni kita nak undergo oxidations. Okay, dia tak bagi tahu reaction dengan oxidation siapa. Jadi awak nak guna siapa dalam ni? PCC kita dah guna tadi, kita guna K2 CR2O7 pula lah.
Okay, H plus, and heat is another oxidizing agent. Strong or mild? Strong. Strong. Okay. So from oxidations, kita tahu kita akan dapat oxidations of secondary alcohol will gives you oxidations of secondary alcohol will gives you Ketone. ketone. What is the name of ketone formed? Ethanol. Tidak. Butanol. Butanon je. Boleh tak dia jadi 2-butanon? Boleh. Boleh ke? Check itu. Tak. Karbon 1, karbon 2. Kalau kita start daripada kanan pun 1 dengan 2 kan? Yes. So butanon sahaja butanon tak ada lagi, tak perlu lagi letak 2 butanon. Okey, kita dapat sampai Q. Betul tak dia cakap optically inactive? This carbon is optically inactive. Kita ada tak 4 different atoms or group of atoms surrounds this carbon number 2? No. Tak. No, maksudnya dia optically inactive lah, dia tak boleh nak pusing. Alright, okay, lastly question cakap draw the structural formula of MnPQL semua tu. Write all the reactions equations involved. Okay, so saya nak tunjuk macam mana markah kita dapat. For each of the compound yang diminta, kita label tu akan dapat satu markah. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Lepas tu, dia suruh kita write all the reactions equations. For reductions, dia ada bagi tak reducing agent dekat dalam text? In the questions, do they give you any reducing agent to be used? Tak ada, Miss. No. Tak ada. So bila tak ada, dapat satu markah. And then the PCC in CH2Cl2, they already gives you, right? Yes. So tak perlu dah dapat markah. The Grignard reagent of CH3, CH2, MgBr and H3O+, dia dah bagi tahu kan? Dah. Okay, got no marks in here as well. And then the questions kata gives a yellow precipitate with iodine in sodium hydroxide solutions. Okay, tapi they gives you the SSI too, but then they didn't give you the yellow precipitate punya formula, right? Together with the compound form. Yes. Okay, so kita akan dapat satu markah if you provide these reactions. Okay, and then oxidations of P produces Q. So awak akan dapat kat sini oxidations. Okay, habis dah. So altogether 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 marks. Okay, 8 marks for this question. Yeah. Okay. Chapter 10 ni banyak juga dia punya markah untuk exams. Okay, habislah untuk kita punya tutorial